Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome to Augmedix Live. I'm Dr. Farzana Afrin. So today is our third class of Comprehensive Language of Medicine course. আজকে আমাদের topic chapter 3, which is digestive system. At first, sorry for the delay. We had some technical glitches. So I think we should get started without doing any delay. So chapter 3, digestive system. So the contents today, we will discuss on a bit of an introduction, then the anatomy of the digestive system, the physiology, the pathology, the symptoms and the signs, the laboratory investigations, and a few abbreviations. So introduction. So the digestive tract. Now what does tract mean? Tract means pathway. Okay. মানে হচ্ছে যে পথটা দিয়ে খাবারটা এন্টার করছে আমাদের বডিতে। Okay. So the digestive tract is also called the alimentary canal or the gastrointestinal tract. Okay. So আমরা কিন্তু এটাকে synonymously use করতে পারবো pathway, tract and canal. All right. So the digestive tract or the alimentary tract or canal or the gastrointestinal tract. So these are series of hollow organs joined in a long twisting tube from the mouth to the anal region. Now what are the functions? একটা digestive system এ যদি আমরা function চিন্তা করি সেই ক্ষেত্রে আমরা তিনটা ভাগে ভাগ করেছি. Number 1 is digestion, number 2 is absorption, and number 3 is elimination or excretion. Now, what does digestion mean? Process of mechanical and chemical breakdown of complex food into simple form. Now, এখানে mechanical and chemical দুইটা term use করা হয়েছে. So, mechanical মানে হচ্ছে আমরা যে chewing with the help of teeth ফুডটাকে যে breakdown করছি সেটাকে mechanical বলছি, and with the help of chemical যেটা হচ্ছে enzymes সেটার মাধ্যমে যখন ফুডটাকে breakdown করছি তখন এটাকে chemical বলা হচ্ছে. So, both mechanical and chemical. Second is absorption. So this is the process by which the digested food, okay, by the process of digestion আমরা যে digested foodটা পেলাম সেটাকে যখন হচ্ছে intestine এর মধ্যে absorb করা হচ্ছে তখন এটাকে absorption বলছে. Okay, so আমরা definitionটা দেখি. Process of absorbing valuable nutrients into the bloodstream by passing through the walls of the intestine. Okay, and lastly the third part, which is elimination. এখানে কি হচ্ছে অ্যাবজর্পশন হওয়ার পরে যে রিমেইনিং ওয়েস্ট গুলো আছে সেগুলাকে কি করা হচ্ছে ওয়েস্ট হিসাবে এক্সক্রিট করে ফেলে দেওয়া হচ্ছে. সো দ্য প্রসেস অফ এলিমিনেটিং unabsorbed solid waste materials is known as elimination or excretion. নেক্সট স্লাইডে আমরা চলে আসি the anatomy of the digestive system, which means আমরা এখন একটু structural organizationটা দেখবো. ওকে, তাহলে this is anatomy of the mouth. Alright, এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি the mouth structure. ওকে, তাহলে এখানে at first আমি যদি মাউথটাকে একটা ক্যাভিটি হিসেবে চিন্তা করি, it has a roof which is the upper part, it has a floor which is a lower part and the surrounding wall. Okay, so আমি এটাকে একটা ক্যাভিটি হিসেবে যদি চিন্তা করি, একটা roof থাকবে, একটা floor থাকবে এবং surrounding wall থাকবে. So roof is formed by the palate. Okay, এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি hard palate and soft palate. Okay, so the anterior part, now can you guys relate anterior মানে কি? Anterior মানে হচ্ছে front part. Okay, so the anterior part is the hard palate and the posterior part is the soft palate. এখানে কিন্তু consistencyটা সামনের পার্টটুক, that is anterior, is hard and the posterior part is soft. Okay, and the hanging portion এটাকে বলা হয় uvula. Okay, so uvula. So আমরা যদি প্যালেটের স্ট্রাকচারটা চিন্তা করি, এখানে হার্ড প্যালেট আছে, then soft palate, then uvula. All right, okay, now the floor. The floor is formed by the tongue. Okay, the tongue and the region behind the tongue. Okay, আমরা floor actually এখানে tongueটাকে mean করব for PhD purpose, but এখানে যদিও দেখাচ্ছে floor of the mouth is below the tongue, but for PhD purpose আমরা tongue-কে এখানে imagine করব. All right, আচ্ছা, next is the side wall. Side wall is formed by the cheek muscle. Okay, cheek যে muscle গুলো সেগুলোতে form হচ্ছে. All right,
আচ্ছা, এখন আমরা একটু ডিটেইল কিছু স্ট্রাকচার দেখি। Inside the mouth cavity, what else can we see? As you can see, this is the gum. Okay, above the gum we have sets of teeth. All right. Okay, next we have inside, এখানে আমরা একটা ডার্ক কালার একটা পোর্শন দেখতে পাচ্ছি বিহাইন্ড দি উভুলা। ওকে, একটু শ্যাডো। এই পার্টটাকে বলা হয় ফ্যারিংস অর থ্রোট। ওকে, ফ্যারিংস অর থ্রোট। আমাদের কিন্তু প্রায় যখন গলা ব্যথা হয় আমরা কিন্তু প্রায় ওয়ার্ডটা ইউজ করি, আমাদের ফ্যারিনজাইটিস হয়েছে, গলা ব্যথা হয়েছে, তখন ডক্টর কি করে, একটা লাইটের মাধ্যমে পেশেন্টের এই রিজনটাকে ইন্সপেক্ট করে দেখে যে এই রিজনটা কি লাল হয়ে গিয়েছে নাকি নর্মাল আছে। সো দিস ইজ দি থ্রোট অর দি ফ্যারিংস। অলরাইট। আচ্ছা, নাও ল্যাটারাল টু দি ফ্যারিংস হুইচ ইজ আইদার সাইড অফ দি ফ্যারিংস, আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে দুইটা স্ট্রাকচার আছে। ওকে, এটাকে বলা হয় টনসিল। ওকে, tonsil. So আমরা এখানে কি কি স্ট্রাকচার দেখতে পাচ্ছি? This is the anatomy of the mouth. We can see the roof of the mouth, which is known as the hard palate, soft palate, and the uvula. Floor of the mouth, which is the tongue. Side wall is known as the cheek. Okay, and other structures যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, one is gum, then teeth, then we can see the pharynx and the tonsil. Okay, all right. Now let's move to the next slide. Okay. Now, inside the mouth, all right, there are other structures as well. Apart from these structures, a structure মধ্যে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট একটা স্ট্রাকচার হচ্ছে salivary gland. Okay, salivary gland আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি। Okay, 3 pairs of salivary gland. Now this gland, এই গ্ল্যান্ডটা কিন্তু ঠিক আমাদের ইয়ারের সামনে, ওকে, আমাদের কানের সামনে লোকেটেড, বাট বিহাইন্ড দ্য স্কিনের নিচে আছে, এটা কিন্তু সুপারফিশিয়ালি দেখা যাবে না। ওকে, ইনসাইড দ্য স্কিন মাসেলের মধ্যে তখন আমরা এটাকে দেখতে পাবো। দিস ইজ আ গ্ল্যান্ড। এই তিনটা হচ্ছে সালাইভারি গ্ল্যান্ড, অর্থাৎ যেখান থেকে সালাইভা তৈরি হয়। ওকে, সালাইভার ফাংশনটা কি? ইট হেল্পস ইন ডাইজেশন। আমরা যখন খাবার চিউ করছি, ওকে, টিথ কি করছে, এটাকে চিউ করে ব্রেক ডাউন করছে, এবং সালাইভা এই ফুডটাকে লুব্রিকেট করতে হেল্প করছে। সো মেকানিক্যাল ডাইজেশন কিন্তু আমাদের মাউথে স্টার্ট হয়ে যাচ্ছে। অলরাইট, সো দিস ইজ প্যারোটিড গ্ল্যান্ড, this is submandibular gland, and this is sublingual gland. Okay, now as you already know, আমরা কিন্তু চ্যাপ্টার 1 এ প্রেফিক্স পড়েছিলাম সাব। সাব অর্থাৎ কি? নিচে। ওকে, সো সাবম্যান্ডিবল মানে হচ্ছে ম্যান্ডিবল, লোয়ার জ, এটার নিচে যখন গ্ল্যান্ডটা সিচুয়েটেড, এটাকে আমরা বলবো সাবম্যান্ডিবুলার গ্ল্যান্ড। ওকে, সাবলিঙ্গুয়া, লিঙ্গুয়া অর্থাৎ টাং, রুট ওয়ার্ড ফর টাং, এন্ড সাব অর্থাৎ হচ্ছে নিচে। সো যদি বিহাইন্ড দি টাং কোনো গ্ল্যান্ড লোকেটেড থাকে, সেটাকে আমরা বলবো সাবলিঙ্গুয়াল গ্ল্যান্ড। সো উই হ্যাভ 3 pairs of salivary gland. রাইট সাইডে যেরকম আমরা তিনটা দেখতে পাচ্ছি, সেরকম লেফট সাইডেও তিনটা থাকবে। ওকে, সো 3 pairs of salivary gland which secretes saliva, which helps in mechanical digestion. অলরাইট, তারপরে আমরা চলে আসি দ্য নেক্সট স্ট্রাকচার, ফ্যারিংস। আমরা কিন্তু একটু আগে ফ্যারিংস অ্যান্টিরিয়রলি দেখতে পেলাম যে দিস শ্যাডো স্ট্রাকচার, এটাকে আমরা ফ্যারিংস বলেছি অথবা থ্রোট। এখন আমরা ফ্যারিংস এর সাইড ভিউ দেখি। ফ্যারিংস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কেন ইম্পর্টেন্ট? বিকজ দিস ইজ আ কমন পাথওয়ে ফর বোথ ইয়ার অ্যান্ড ফুড। ওকে, আমরা যখন খাবার খাচ্ছি, এটাও ফ্যারিংস এর থ্রুতে যাচ্ছে, আমরা যখন ইনহেল করছি, এয়ারটাও কিন্তু ফ্যারিংস এর মাধ্যমে যাচ্ছে। তাহলে আমরা যদি এই স্ট্রাকচারটা একটু ভালো করে দেখি, তাহলে এখানে যে নোজ ক্যাভিটি দেখা যাচ্ছে, যখন একটা পার্সন ইনহেল করছে, the oxygen is entering, right? এন্টার করার পর as you can see this 3 color, okay, green, yellow and blue, এই পুরাটাকে আমরা ফ্যারিংস বলছি। এইটার মাধ্যমে এয়ারটা কি করছে? এন্টার করছে। এন্টার করে সে উইন্ড পাইপে চলে যাচ্ছে। ওকে, উইন্ড পাইপে চলে যাচ্ছে। সো wind pipe চলে যাচ্ছে। So this is the process by which the air is entering. So from the nose through the pharynx into the trachea. Okay, আর আমরা যখন food we are chewing the food is being swallow করার পর সেম পাথওয়ে দিয়ে আবার সেই pharynx দিয়ে সে এন্টার করে এবার সে কোথায় যাবে? সে ইসোফেগাসে চলে যাচ্ছে। So আমাদের food pipe and wind pipe কিন্তু separate, okay, but common pathway কোনটা? Pharynx, which is the throat. All right, so I think this much is clear. এরপরে আমরা চলে যাই the next structure. Alright, এরপরে যেটা হচ্ছে food pipe or esophagus. Okay, now the food pipe extends from the pharynx, which is from the throat, to the stomach. Okay, তাহলে this is the esophagus. এটার upper end এ superior end এ কি আছে? superior end এ situated হচ্ছে আমাদের pharynx আছে, সেখান থেকে ফুডটা এসে esophagus এ এন্টার করছে। তাহলে আমরা যদি এখানে একটা রিলেশন করি superior inferior দিয়ে, সেক্ষেত্রে আমরা কি বলতে পারবো? Esophagus is situated inferior to the pharynx,
pharynx is situated superior to the esophagus. Alright, এভাবে আমরা রিলেশনটা করব। Alright, now the food enters through the esophagus into the stomach. ওকে, আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি স্টমাকের একটা হিউজ ক্যাভিটি, এখানে কি হচ্ছে, ফুড স্টোরেজ হচ্ছে প্লাস এখানে ডাইজেশন হচ্ছে। ওকে, নাও ফুড যখন এন্টার করে অলওয়েজ কোনো একটা স্ট্রাকচারের মধ্যে এন্টার করার সময় একটা গেট থাকে বা একটা রিং অফ মাসল থাকে যেটাকে আমরা বলি স্ফিংটার। ওকে, যেখানে লেখা আছে ইসোফেজিয়াল স্ফিংটার, একটা গেট। যদি স্ফিংটারটা না থাকতো তাহলে কি প্রবলেম হতো, আমরা যখন ডাইজেশন করছি ফুডটা কি হতো, রিফ্লাক্স হয়ে উপরের দিকে উঠে যেত, তখন কি আমাদের হার্ট বার্ন হতে পারে, রাইট, চেস্ট পেইন হতে পারতো। সো ন্যাচারালি এটা প্রিভেন্ট করার জন্য there is a ring of muscle which protects the lower end of the esophagus and the upper end of the stomach, okay, to prevent the reflux of the food. Similarly, স্টমাকের লোয়ার এন্ডেও একটা স্ফিংটার আছে, একটা গেট আছে, যাতে ডাইজেশনটা কমপ্লিট হওয়ার পরে ফুডটা ইন্টেস্টাইনে এন্টার করতে পারে। যদি এখানে আমাদের স্ফিংটারটা না থাকতো তাহলে প্রবলেম কি হতো, প্রবলেম হতো যে ফুডটা ডাইজেশনের মিডল স্টেজে কি হতো, এটা পাস করে আমাদের ইন্টেস্টাইনে এন্টার করে ফেলতো। অ্যাজ এ রেজাল্ট কি হতো, ইনকমপ্লিট ডাইজেশন হতো। Okay, so the function of the sphincter is to allow specific substances and to prevent the substances from leaving before the process ends. Okay, acha, next slide আমরা চলে আসি, description of the stomach. Stomach consists, এখন আমরা ছবিতে একটু দেখি স্টমাকের কি কি পার্ট আছে। নাও এই যে ডোম শেপ পার্ট, এটাকে বলা হয় ফান্ডাস অফ দি স্টমাক। ওকে, দ্য মিডল পোর্শন, এটাকে বলা হয় বডি অফ দি স্টমাক। ওকে, and the lower portion, এটাকে বলা হয় pylorus of the stomach. So stomach has three parts. The upper part is known as the fundus, the middle part is known as the body, and the lower part is known as the pylorus. যেহেতু এটার নাম pylorus, এই স্ফিংটারটার নামও হচ্ছে পাইলোরাসের সাথে মিল করে রাখা হয়েছে। So which is the pyloric sphincter, ঠিক আছে। সো নামের সাথে আমরা স্ফিংটারটার নাম রেখেছি। সিমিলারলি ইসোফেগাসের সাথেও নামের সাথে মিল করে আমরা নামটা রেখেছি ইসোফেজিয়াল স্ফিংটার। ওকে, আচ্ছা, এখন আমরা ডেসক্রিপশনে চলে আসি। সো স্টমাক হ্যাজ থ্রি পার্ট, ফান্ডাস, বডি অ্যান্ড পাইলোরাস। ওকে, and there are two ring of muscles known as the sphincter. One is the cardiac sphincter or esophageal sphincter. Okay, medical term এ always মনে রাখতে হবে there are various terms, কখনো কিন্তু একটা টার্মের একটাই যে নাম থাকবে এরকম নেই, ওখানে অনেক সময় সিনোনিমাস অনেকগুলো নাম থাকতে পারে, বাট আমরা পিএসটির জন্য if you can remember esophageal sphincter that's fine, ঠিক আছে। আচ্ছা, নেক্সট আরেকটা স্ফিংটার যেটা আমরা পেয়েছি পাইলোরিক স্ফিংটার। ওকে, অলরাইট, এখন আসি স্টমাকের ফাংশন কি। স্টমাকে তাহলে কিন্তু আমাদের মেইনলি কি হচ্ছে, এখানে কিন্তু আমাদের কেমিক্যালি ফুডটা ব্রেকডাউন হচ্ছে, প্রোটিন ডাইজেশনটা কিন্তু আমাদের স্টমাকে স্টার্ট হচ্ছে। ওকে, তাহলে কিভাবে স্টমাকে প্রোটিন ডাইজেশনটা হচ্ছে আমরা একটু পিকচার দেখে নেই। ওকে, নাও দিস ইজ দ্য স্টমাক, এখানে একটা স্টমাকের সেকশন করা হয়েছে, সেকশন করে এখানে দেখা যাচ্ছে যে স্টমাকের inside the folds there are several glands. Okay, as you can see there are several glands. গ্ল্যান্ডের কাজ কি, স্পেশাল সাবস্টেন্স সিক্রিট করা। এই ক্ষেত্রে গ্ল্যান্ডগুলো কি সিক্রিট করবে, some enzymes and hydrochloric acid. Okay, hydrochloric acid which is HCl and some enzymes. সো আমাদের পিএইচডি পারপাসের জন্য আমরা কিন্তু বেশি ডিটেলস পড়বো না। ওকে, ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার আমাদের স্ক্রাইবিং এর জন্য যখন আমরা ডক্টরকে সার্ভ করব সেই ক্ষেত্রে আমাদের কিছু লিমিটেড টার্ম জানলেই হবে। So we don't have to go in too much details like a medical student. Okay, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু তাদের অনেক পড়াশোনা করতে হয়, বাট আমাদের স্ক্রাইবিং এর ক্ষেত্রে we have to know very limited amount of things and we have to try to retain it. যত ভালোভাবে রিটেইন করতে পারবো তত বেশি আমাদের জন্য হেল্পফুল হবে। ওকে, সো আমরা কিন্তু পুরো এই কম্প্রিহেন্সিভ ল্যাঙ্গুয়েজ অফ মেডিসিন কোর্সটাকে কিন্তু আমরা অনেক কনসাইজ করে দিয়েছি যাতে আপনাদের কিন্তু ইজি হয় মনে রাখার জন্য, প্লাস ইউ ক্যান অ্যাকচুয়ালি অ্যাপ্লাই ইট। ওকে, অলরাইট, আচ্ছা, তাহলে এনজাইমটার নাম হচ্ছে পেপসিন অ্যান্ড দ্য আদার সাবস্টেন্স ইজ অ্যাসিড হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড। হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের কাজটা কি, সে কি করছে, পেপসিনটাকে অ্যাক্টিভেট করছে এবং দ্বিতীয়ত সে পিএইচটাকে লো রেখে দিচ্ছে, কারণ লো পিএইচে পেপসিনটা অনেক ভালো কাজ করে। সো ওয়ান্স দ্য ফুড এন্টার্স দ্য স্টমাক, হোয়াট হ্যাপেন্স, দ্য পেপসিন অ্যান্ড হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড বোথ টুগেদার হেল্পস ইন ব্রেকিং ডাউন দ্য কমপ্লেক্স সাবস্টেন্স টু সিম্পল ফর্ম। অলরাইট, আচ্ছা, নেক্সট আমরা চলে আসি একটা ইমেজে। ওকে, হিউম্যান ডাইজেস্টিভ সিস্টেম। তাহলে আমরা একটু রিক্যাপ করি আমরা এতক্ষণ কি পড়লাম। ওকে, সো অ্যাট ফার্স্ট আমরা দেখলাম যে ফুড ইজ অফ থ্রি টাইপস, তিনটা টাইপের ফুড হয়ে থাকে, একটা কার্বোহাইড্রেট, ওয়ান ইজ প্রোটিন, দ্য আদার ওয়ান ইজ ফ্যাট। নাও আফটার টেকিং থ্রি কাইন্ডস অফ ফুড, হোয়াট হ্যাপেন্স ইনসাইড দ্য মাউথ, মেকানিক্যাল ডাইজেশন স্টার্টস, মোস্টলি কার্বোহাইড্রেট ডাইজেশন স্টার্ট হয়। নাও মেকানিক্যাল ডাইজেশন কে হেল্প করছে,
the teeth and the saliva and the tongue. Okay, saliva food lubricate করছে এবং teeth কি করছে, break down করছে. Okay, so complex থেকে simple হচ্ছে. Alright, তারপর আমরা কি পড়লাম যে mouth cavity there are several structures. আমরা palate পড়েছি, soft palate, hard palate and uvula. Okay, আমরা tongue পড়েছি. We also saw there was a pair of tonsil এবং আমরা pharynx ও দেখেছি. Okay, so after the mechanical digestion, what happens? The food passes through a tube known as the pharynx, okay, or the throat. Okay, common pathway. After that, the food passes from the pharynx to the food pipe, which is known as the esophagus. সবাই দেখতে পাচ্ছি esophagus. All right. After entering through the esophagus, what happens? Now, the food enters the stomach. এখন স্টমাকে এন্টার করার সময় কি হবে? There is a gate known as the esophageal sphincter. Okay. So esophageal sphincter এর মাধ্যমে খাবারটা স্টমাকে এন্টার করছে. Okay. Now, inside the stomach, there are several glands. Glands থেকে কি তৈরি হচ্ছে? একটা হচ্ছে hydrochloric acid, and the second one is pepsin. Okay. Now both together helps in digestion mostly of protein. Okay, so আমাদের mostly carbohydrate digestion start হচ্ছে mouth এ and protein digestion start হচ্ছে inside the stomach. Okay, আচ্ছা, next is after the digestion what happens? The food passes through the pyloric sphincter. Okay, আরেকটা গেট দিয়ে এখন সে পাস করবে, পাস করার পর সে কোথায় যাবে? ইন্টেস্টাইন, স্মল ইন্টেস্টাইন. ঠিক আছে, এই যে ব্রাউন কালার যে কল টিউব গুলা, ক্ষুদ্রান্ত যেটা বাংলায় বলা হয়, স্মল ইন্টেস্টাইনে এখন এন্টার করবে. ঠিক আছে, আচ্ছা, এরপর ইমেজে আমরা গিয়ে আরেকটু ক্লিয়ার হয়ে যাব. আচ্ছা, নাও স্মল ইন্টেস্টাইন. ওকে, স্মল ইন্টেস্টাইনের কি কি পার্ট আছে? ঠিক আছে, স্মল ইন্টেস্টাইন এই কয়েল টিউবটাকে আমরা তিনটা ভাগে ভাগ করেছি. দ্য আপার পোর্শন, ফার্স্ট সেগমেন্টটাকে আমরা বলি ডিওডেনাম. ঠিক আছে, ডিওডেনাম. সেকেন্ড সেগমেন্টটাকে আমরা বলি জেজিউনাম, and the third segment is ileum. Okay, আমরা ileum এর সাথে সবাই ফ্যামিলিয়ার. রিমেম্বার ই দিয়ে ileum যেটা আমরা মনে রেখেছিলাম ইন্টেস্টাইনের পার্ট, এবং আই দিয়ে যে ileumটা সেটা কিন্তু হিপ বোনের পার্ট. ঠিক আছে, সো স্মল ইন্টেস্টাইন হ্যাজ 3 পার্টস. আমরা ক্রোনোলজিক্যালি ফলো করব ডিওডেনাম, জেজুনাম এন্ড আইলিয়াম. ঠিক আছে, এরপরে কি হয়? আইলিয়াম হোয়াট হ্যাপেন্স, সে হচ্ছে অ্যাবজর্ব যে ফুডগুলা সেগুলো অ্যাবজর্পশন করে ফেলার পরে the waste substance it passes from the ileum to the large intestine. এই যে গ্রিন কালার স্ট্রাকচার, ওকে, এই পুরাটা কিন্তু লার্জ ইন্টেস্টাইন. নাও লার্জ ইন্টেস্টাইনের কি কি পার্ট আছে এটারও কিছু ইম্পর্টেন্ট স্ট্রাকচার আছে. নাম্বার 1 ইজ অ্যাপেন্ডিক্স. ওকে, আমরা অ্যাপেন্ডিক্স এর কথা সবাই শুনেছি, অ্যাপেন্ডিসাইটিস এর পেইন হয়, সেখান থেকে অ্যাপেন্ডিক্স একটা ফ্যামিলিয়ার টার্ম. ওকে, তারপরে হচ্ছে এখানে আরেকটা পার্ট, সেটাকে সিকাম বলা হয়. তারপর এই যে এই পোর্শনটা, এই তিনটা পোর্শনকে একসাথে আমরা কোলন বলি. ওকে, কোলন. কোলনের আবার তিনটা ভাগে ভাগ করা হয়েছে. যেটা হচ্ছে উপরের দিকে রেইজ হচ্ছে সেটাকে আমরা অ্যাসেন্ডিং বলি, যেটা হচ্ছে হরাইজন্টালি আছে সেটাকে ট্রান্সভার্স বলি, যেটা লোয়ার দিকে যাচ্ছে সেটাকে ডিসেন্ডিং বলি. ওকে, সো অ্যাসেন্ডিং কোলন, ট্রান্সভার্স কোলন, ডিসেন্ডিং কোলন. ওকে, এরপরে যে স্ট্রাকচারটা আছে সেটাকে আমরা বলবো হচ্ছে রেকটাম. ওকে, রেকটাম. রেকটামে কি হচ্ছে? মোস্টলি স্টুল স্টোরেজ করে রাখা হচ্ছে, এবং লাস্টলি যে স্ট্রাকচার আছে সেটাকে বলা হচ্ছে অ্যাপেন্ডিক্স. ওকে, তাহলে আমরা আরেকবার একটু স্ট্রাকচারটা দেখি. সো আফটার দ্য ফুড ইজ ডাইজেস্টেড ইন দ্য stomach, it enters into the small intestine. Small intestine has 3 parts: duodenum, jejunum, and ileum. Okay, after that it enters the large intestine, which has several parts. Number 1 is appendix, then we have the cecum, then we have ascending, transverse, and descending colon. Then we have another colon, which you can actually remember, but it's fine if you can't remember, which is sigmoid colon. And then we have 2 other structures: rectum, where the stool is stored, and lastly we have the anal canal. Okay, so these are the parts of small and large intestine. Okay, so আমরা কিন্তু এতক্ষণ কি করলাম? অ্যানাটমিটা পড়ে ফেললাম: মাউথ, এসোফেগাস, স্টমাক এন্ড ইন্টেস্টাইন. অলরাইট, আচ্ছা, এখন আমরা এখানে আরেকটা জিনিস দেখি. আমরা এতক্ষণ কিন্তু ডাইজেস্টিভ ক্যানাল, এলিমেন্টারি ক্যানাল মানে কি পাথওয়েটা নিয়ে পড়েছিলাম, কিন্তু আমাদের আজকে চ্যাপ্টার কি ডাইজেস্টিভ সিস্টেম. তাহলে আমরা সিস্টেম কখন বলবো? যখন ক্যানালের সাথে আরো কিছু ইম্পর্টেন্ট অর্গান থাকবে, এটাকে একত্রে আমরা তখন বলবো হচ্ছে ডাইজেস্টিভ সিস্টেম. সিস্টেম যদি আমরা বলতে চাই সেই ক্ষেত্রে আমাদের এখানে কিছু অর্গান ইনক্লুড করতে হবে. সো নাম্বার 1 ইজ লিভার, নাম্বার 2 ইজ গল ব্লাডার, দেন ইজ প্যানক্রিয়াস, এবং আরেকটা স্ট্রাকচার এখানে আছে সেটাকে স্প্লিন বলা হয়. ওকে, for now you can just remember these 3 structures. তাহলে আমাদের হবে সেটা হচ্ছে liver, gallbladder and pancreas. Okay, so canal and the 3 organs together একসাথে এটাকে আমরা বলবো সিস্টেম. ঠিক আছে, ওকে, নেক্সট আমরা চলে আসি এর পরের স্লাইডে. ওকে, এখন একটু ডিটেইলসে দেখি. স্মল ইন্টেস্টাইন, it has 3 parts: duodenum, number 2 jejunum, number 3 ileum. Okay,
Large intestine, it has 8 parts. Okay, we have cecum, appendix, ascending, transverse, descending colon, sigmoid, rectum, and anal canal. Okay, so these are the parts of the small and large intestine. আচ্ছা, তারপরে আমরা চলে আসি লিভারের স্ট্রাকচার একটু দেখি আমরা এখানে। সো দিস ইজ আ লিভার, ঠিক আছে। লিভার হ্যাজ, এখানে আমরা যদি একটু দেখি আন্ডারনিথ দ্য লিভার, ওকে, বা ইনফেরিয়র টু দ্য লিভার, এখানে আমাদের একটা স্ট্রাকচার আছে গ্রিন কালার, which is known as the gall bladder, ঠিক আছে। গল ব্লাডার, এটার ইনফ্লামেশনকে আমরা কি বলবো, চ্যাপ্টার 1 এ পড়েছিলাম, কোলেসিস্টাইটিস। আই হোপ ইউ গাইজ রিমেম্বার। অলরাইট, সো কোলেসিস্টাইটিস যখন ইনফ্লামেশন অফ গল ব্লাডার হয়, এবং সিস্টাইটিস কখন বলবো, যখন ইউরিনারি ব্লাডার হবে। ওকে, সো এইটা নিয়ে কনফিউশন করা যাবে না। সো একটা হচ্ছে কোলেসিস্টাইটিস, দ্য আদার ওয়ান ইজ সিস্টাইটিস। ওকে, নাও এই গল ব্লাডার কাজটা কি, ইট স্টোরস বাইল। বাইলকে বাংলায় আমরা পিত্তি বলি। ওকে, পিত্তি থলিতে কি থাকে, পিত্তি থাকে, দ্য গ্রিন কালার লিকুইড। ওকে, আচ্ছা, নাও হোয়াট হ্যাপেন্স যখন হচ্ছে ফ্যাটি সাবস্টেন্স ইন্টেস্টাইনে এন্টার করছে ফ্রম দ্য স্টমাক, গল ব্লাডার স্টার্টস টু কন্ট্রাক্ট, কারণ ফ্যাটকে ডাইজেস্ট করতে হবে এবং ব্রেকডাউন করতে হবে। তাহলে কি হচ্ছে, এখান থেকে একটা কেমিক্যাল নোন অ্যাজ বাইল ইজ বিং সিক্রিটেড, যেটা কি হচ্ছে ফ্যাটের স্টিকি সাবস্টেন্স গুলোকে সেপারেট করছে বা ইমালসিফাই করছে। অ্যাট দ্য সেম টাইম প্যানক্রিয়াস কি করছে, সেও কিন্তু একটা অর্গান, এন্ডোক্রাইন অর্গান, সে কি করছে, সে হচ্ছে কিছু এনজাইমস রিলিজ করছে, যেরকম অ্যামাইলেজ এন্ড লাইপেজ। এগুলো আমরা ডিটেলসে পিএইচডি তে পড়বো, বাট ফর নাও ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার দ্যাট এখানে দুইটা কেমিক্যাল তৈরি হয়, একটা হচ্ছে এনজাইম এবং আরেকটা হচ্ছে বাইল। নাও দিস বাইল এন্ড এনজাইমস টুগেদার হেল্পস ইন ডাইজেশন অফ দ্য ফ্যাট। সো আমরা কিন্তু ডাইজেশন অফ কার্বোহাইড্রেট পেলাম, মাউথে স্টার্ট হয়েছে, ডাইজেশন অফ প্রোটিন পেয়েছি আমরা, স্টামাকে স্টার্ট হয়েছে, এবং ডাইজেশন অফ ফ্যাট কোথায় স্টার্ট হয়েছে, ইন্টেস্টাইনের আপার পার্টে। ওকে, সো আলটিমেটলি ইন্টেস্টাইনে কি হবে, রিমেইনিং যা যা ডাইজেশন বাকি ছিল সবগুলো একসাথে কমপ্লিট হয়ে যাবে। দ্যাট ইজ দ্য কমপ্লিট ডাইজেশন ইজ ডান ইন স্মল ইন্টেস্টাইন। এবং বাকি যে আনঅ্যাবজর্বড বা ফাইবার্স থাকে বা ইউনো টক্সিন সাবস্টেন্স, সেগুলো কি হচ্ছে লার্জ ইন্টেস্টাইনে চলে যাচ্ছে এবং ফ্রম দে ইটস বিং এক্সক্রিটেড। অলরাইট, ঠিক আছে। আচ্ছা, এখন আমরা চলে আসি দ্য নেক্সট স্লাইড। ওকে, ওকে, লিভার। Now liver is located in the right upper quadrant. এখন chapter 2 এর সাথে আমরা একটু relate করি। Okay, let's have a look at the image once again. I hope you guys can recall. Okay, so this is the image. আমরা কিন্তু এখানে পড়েছিলাম যে for patient's purpose আমরা abdomen কে 4টা কোয়াড্রেন্টে ভাগ করেছি, right? Right upper quadrant, left upper quadrant. Now can you see liverটা কোথায় located? Liver is located in the right upper quadrant, ঠিক আছে। এবং স্টামাকটা কোথায় located? Left upper quadrant. অ্যাপেন্ডিক্স কোথায় লোকেটেড? রাইট লোয়ার কোয়াড্রেন্ট। এবং কোলন, বা সরি কোলন না, রেকটাম, অ্যানাল ক্যানাল, দিজ আর লোকেটেড ইন দ্য লেফট লোয়ার কোয়াড্রেন্ট, ঠিক আছে। এই জন্যই কিন্তু অ্যাপেন্ডিক্সের ব্যথা যখন হয়, ব্যথাটা কিন্তু সাধারণত ডান দিকে হয়, নিচের দিকে। ওকে, সো এভাবে আমরা কোয়াড্রেন্ট হিসাব করে আমরা কিন্তু একটা অর্গানের লোকেশন বুঝতে পারি এবং উই ক্যান অ্যাকচুয়ালি কনক্লুড আ ডায়াগনোসিস, ঠিক আছে। ওকে, অলরাইট, আচ্ছা, এখন আমরা চলে আসি আগের স্লাইডটাতে। Okay, so liver is located in the right upper quadrant, all right, and it manufactures a thick greenish substance known as bile. And what happens? This bile is stored in the gallbladder, and when fatty substance enters the intestine, it is being secreted. ঠিক আছে? Okay. আচ্ছা, now pancreas. এবার pancreas আমরা চলে আসি। Pancreas is a gland which has both exo and endocrine function. Exocrine and endocrine functionটা কেন হচ্ছে এখানে? Because প্যানক্রিয়াস থেকে এনজাইমও তৈরি হচ্ছে এবং প্যানক্রিয়াস থেকে কিন্তু হরমোনও তৈরি হচ্ছে। ওকে, দ্য ইম্পর্টেন্ট হরমোন ইনসুলিন। অলরাইট, আমরা এগুলো ডিটেইলস অ্যাকচুয়ালি পিএইচডি তে আমরা মোস্টলি পড়বো। আপাতত লেটস জাস্ট হ্যাভ আ হেডস আপ যে আমাদের এখানে কি কি পড়তে হবে, ঠিক আছে। ওকে, অলরাইট, সো এখন আমরা দেখি প্রসেস অফ ডাইজেশন। নাও ইউ গাইজ ডোন্ট হ্যাভ টু গো থ্রু দ্য লেবেলিংস। লেবেলিংসটা অতটা ইম্পর্টেন্ট না। এখানে আমাদের মোস্টলি যেটা ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে পাথওয়েটা দেখা, ঠিক আছে, কিভাবে পাথওয়েতে ফুডটা পাস করছে। সো ফ্রম মাউথ টু pharynx টু esophagus টু স্টামাক, ওকে, দেন টু দি ফার্স্ট পার্ট অফ দ্য ইন্টেস্টাইন। দেখতে পাচ্ছি এখানে আমরা যে বাইল এবং প্যানক্রিয়াটিক জুস এখানে সিক্রিট হচ্ছে টুগেদার, ঠিক আছে। দেন উই হ্যাভ দি জেজুনাম,
এবং লাস্টে আমাদের এখানে কি আছে, আইলিয়াম আছে। সো ডিউডেনাম, জেজুনাম এন্ড আইলিয়াম, তিনটা স্ট্রাকচার আমরা পেয়ে গেলাম। দেন আমাদের এখানে আমরা হচ্ছে অ্যাপেন্ডিক্স দেখতে পাচ্ছি। We can see the cecum, ascending transverse, descending colon, rectum and anal canal. Okay, so এটা হচ্ছে the process and the pathway of digestion. ঠিক আছে? Alright. Okay, this is also a flow chart. এটাকে আর একটু ডিটেইলস এ দেওয়া হয়েছে। যখন প্রিএসটি তে আমরা ট্রেনিং স্টার্ট করব তখন you guys can actually get this materials, and also you guys can log into Repto. রেপ্টোতে কিন্তু আমাদের ম্যাটেরিয়ালস গুলো আছে, সেখান থেকে কিন্তু আমরা এগুলো দেখতে পাবো। ঠিক আছে? অলরাইট, এখন চলে আসি আমরা ডিজিজ। তাহলে আমরা যদি একটু রিক্যাপ করি আমরা এতক্ষণ কি কি পড়লাম। ওকে, সো উই ওয়েন্ট থ্রু দ্য ইন্ট্রোডাকশন, যে আজকে আমরা কি কি পড়বো। দেন আমরা হচ্ছে আমরা একটু ইন্ট্রোডাকশনে যেটা দেখলাম যে ডাইজেস্টিভ সিস্টেমের হচ্ছে যদি আমরা ফাংশন চিন্তা করি সেখানে কি কি আছে, ডাইজেশন আছে, অ্যাবজর্পশন এন্ড এক্সক্রিশন। দেন আমরা হচ্ছে দেখলাম যে হোয়াট ইজ দ্য অ্যানাটমি অফ দ্য স্ট্রাকচার, আমরা মাউথ ক্যাভিটি দেখেছি, আমরা ফুড পাইপ দেখেছি, স্টামাক, ইন্টেস্টাইন। ওকে, অ্যান্ড আমরা দেখলাম হচ্ছে হোয়াট ইজ দ্য পাথওয়ে এবং কিভাবে হচ্ছে ডাইজেশনটা হচ্ছে। ওকে, বাই দ্য হেল্প অফ এনজাইমস অ্যান্ড আদার কেমিক্যালস। ঠিক আছে, এখন প্যাথোলজিক্যাল কন্ডিশন, প্যাথো অর্থাৎ কি, যদি আমরা রুট ওয়ার্ড চিন্তা করি, প্যাথো মিন্স ডিজিজ। ঠিক আছে, সো কি কি ডিজিজ হতে পারে ডাইজেস্টিভ সিস্টেমে সেটা আমরা একটু ব্রিফলি একটু ডিসকাস করি। নাও অ্যাজ ইউ ক্যান সি ইন দিস পিকচার, এখানে একটা স্টামাকের একটা সেকশন দেখতে পাচ্ছি। ওকে, এখানে একটু যদি ম্যাগনিফাই করা হয় ইউ ক্যান সি একটা কিন্তু এক্সকাভেটেড মানে কি একটা গর্ত, একটা স্পেস আছে যেটাকে আমরা বলে থাকি আলসার। ওকে, অনেক কমন একটা ওয়ার্ড, তাই না? সবাই বলে গ্যাস্ট্রিক আলসার হয়েছে, পেপটিক আলসার হয়েছে। সো দিস ইজ হাউ আলসার লুকস। ওকে, স্লোলি কি হচ্ছে, ডিসইন্টিগ্রেশন অর ব্রেকডাউন অফ দ্য এপিথেলিয়াল সেল। অলরাইট, সেলগুলো এপিথেলিয়াল ডিগ্রেড হয়ে যাচ্ছে এবং এখানে একটা আলসার ফর্ম হচ্ছে। আচ্ছা, alright, so what is gastritis? Number one, so আমরা জানি gastro means stomach, itis means inflammation, so together inflammation of stomach. Second is ulcer. Okay, ulcer দুই টাইপের হতে পারে, gastric and duodenal. যদি এখানে হয় stomach wall, we will call it a gastric ulcer. If it occurs in the duodenum, we'll call it a duodenal ulcer. Thirdly is enteritis. Now can you guys relate, আমরা enter কোথায় পড়েছিলাম, small intestine root word, ঠিক আছে, gastroenteritis, right? সো সেখান থেকে আমরা এখন যদি এটাকে ভাগ করি, enteritis এর কি কি পার্ট হতে পারে। সো intestine, small intestine has three parts, duodenum, so duodenitis, jejunum, jejuinitis and ileitis. Okay, অলরাইট, তারপরে আমরা চলে আসি এরপরে একটা ডিজিজ আইবিএস এন্ড আইবিডি। দুইটা নামই কিন্তু খুবই সিমিলার বাট ইটস কোয়াইট ডিফারেন্ট। নাও আইবিএস এর ফুল ফর্ম হচ্ছে ইরিটেবল বাউল সিনড্রোম। ওকে, ইরিটেবল বাউল সিনড্রোম সাধারণত কি হয়, usually because of stress and tension. অনেক সময় হয়তো আপনারা দেখেছেন যে সাপোজ you are going for an interview or going for an exam, suddenly you have this cramping and bloating in your abdomen, you have this alternating constipation and diarrhea. Okay, মনে হচ্ছে যে এখনই মানে সিভিয়ার ক্র্যাম্পিং হচ্ছে নার্ভাসনেস থেকে, সেটাকে আমরা সাধারণত আইবিএস বলি। আইবিএস ইজ ভেরি কমন ইন আওয়ার কান্ট্রি। ওকে, অনেকের এটা হয়ে থাকে, দেখা যায় সাধারণত স্ট্রেসফুল সিচুয়েশনে আইবিএসটা হয়। অলরাইট, নেক্সট চলে আসে আইবিডি। আইবিডি ইজ কোয়াইট ডিফারেন্ট। ওকে, আইবিডির আমাদের ফুল অ্যাব্রিভিয়েশনটা হচ্ছে ইনফ্লামেটরি, মানে কি এখানে কোনো একটা ইনফ্লামেশন বা ইনফেকশন হয়েছে। বাউল ডিজিজ, দিস ইজ আ ডিজিজ এবং এটা কি একটা সিনড্রোম, এখানে ইরিটেশন হচ্ছে আর এখানে ইনফ্লামেশন হচ্ছে। সো ইন কেস অফ আইবিডি এটা কি হচ্ছে যে দিস ইজ আ ক্রনিক ইনফ্লামেশন। নাও হোয়াট ইজ ক্রনিক? ক্রনিক মানে লং টার্ম। ওকে, অনেক দিন ধরে এখানে একটা ইনফেকশন হয়েছে এবং সেখান থেকে পেশেন্টের কি হতে পারে, পাররেক্টাল ব্লিডিং। ওকে, পেশেন্টের স্টুলের সাথে ব্লিডিংও হতে পারে, এতটাই সিরিয়াস। ওকে, এটাকে তাহলে আইবিডি বলা হয়। অলরাইট, তাহলে আমরা কি কি দেখলাম, we saw gastritis, gastric or duodenal ulcer, enteritis, IBS and IBD. ঠিক আছে, আচ্ছা, তারপরে আমরা চলে আসি এর পরের স্লাইডে। ওকে, আর কি কি ডিজিজ হতে পারে ইন কেস অফ ডাইজেস্টিভ সিস্টেম? দ্য ভেরি কমন ওয়ান, সবাই এটা আমরা শুনেছি, হার্নিয়া। ওকে, নাও হোয়াট ইজ হার্নিয়া? এখানে আমরা ছবিটা যদি একটু খেয়াল করি, ওকে, দিস ইজ আ অ্যান্টেরিয়র ইমেজ। এই সামনে থেকে দেখতে পাচ্ছি আমরা যে এখানে একটা স্মল একটা সোয়েলিং হয়ে আছে। ঠিক আছে, যারা ছবি দেখতে পাচ্ছেন না এই ছবিটা, আই উড সাজেস্ট একটু গুগল করে ছবিটা দেখবো। অলরাইট, হার্নিয়াটা দেখতে কেমন। আচ্ছা, তাহলে হার্নিয়া ইজ বেসিক্যালি আ প্রোট্রুশন, একটা সোয়েলিং। ওকে, সামনে থেকে একটা সোয়েলিং দেখা যাচ্ছে, কিন্তু এটার ম্যাগনিফিকেশন যদি আমরা করি তাহলে স্ট্রাকচারটা কেমন হচ্ছে একটু দেখি। একদম আউটার লেয়ারটা হচ্ছে স্কিন লেয়ার, স্কিনের পরে আমাদের ফ্যাট লেয়ার থাকে, তারপর কি থাকে মাসল, তারপর কি ইন্টেস্টাইন থাকে। সো হার্নিয়ার ক্ষেত্রে কি হচ্ছে, সাধারণত যদি কোনো মাসল উইকনেস থাকে বা কোনো একটা পার্সন যদি হেভি ওয়েট লিফটিং করে
বাট নর্মাল ডেলিভারি হচ্ছে বা কোনো একটা অপারেশনের পরে প্রেশারের কারণে দেখা যায় অনেক সময় ইন্টেস্টাইন কন্টেন্টটা প্রোট্রিউড করে স্কিনের আন্ডারনিতে চলে আসে। ওকে, মাসলটাকে প্রোট্রিউড করে স্কিনের আন্ডারনিতে চলে আসে, এটাকে বলা হয় হার্নিয়েশন। হার্নিয়া অর্থাৎ কিন্তু এটা না যে স্কিনটাকে পারফোরেট করে বাইরে চলে আসবে, নো। হার্নিয়েশন অর্থাৎ হচ্ছে একটা প্রোট্রুশন হবে, বাট ইট উইল বি কাভার্ড বাই দ্য স্কিন অ্যান্ড দি ফ্যাট লেয়ার। ঠিক আছে? ওকে, আচ্ছা, হার্নিয়ার 4টা টাইপ আছে, এগুলো আমরা ডিটেইলসে পিএইচডি তে পড়বো। ঠিক আছে, যদিও এই হার্নিয়া যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে ইনগুইনাল হার্নিয়া। ওকে, ইনগুইনাল বা গ্রয়েন রিজনে হয়েছে, কমন ইন মেল পেশেন্ট। ঠিক আছে, ছেলেদের বেশি হয়। তারপর আমরা দেখছি অ্যাপেন্ডিসাইটিস। ওকে, এটা আমরা সবসময় আমরা অনেকবার শুনেছি এটা অ্যাপেন্ডিসাইটিসটা কি। কোলাইটিস, কোলাইটিস ওয়ার্ডটা এসেছে কোলন থেকে। ওকে, কোলন প্লাস আইটিস একসাথে আমরা কোলাইটিস বলি। ওকে, নট কোলোনাইটিস। দিস ইজ আনাদার এক্সেপশন, যে আমরা কিন্তু কোলোনাইটিস বলবো না, আমরা কোলাইটিস বলবো। আচ্ছা, তারপর হচ্ছে কোলন ক্যান্সার। কোলন ক্যান্সারের আরেকটা নাম কোলোরেক্টাল ক্যান্সার বলতে পারি। ওকে, রেকটাম এন্ড কোলন একসাথে। ওকে, এরপরে হচ্ছে হেমোরয়েড, যেটাকে আমরা লেইম্যান টার্মে পাইলস বলি। ওকে, সো ইউজুয়ালি পাইলসে কি হচ্ছে বা হেমোরয়েডে কি হচ্ছে, পেশেন্টের সাধারণত সিভিয়ার কনস্টিপেশন থাকে এবং তার কি হচ্ছে যখন ডেফিকেশন করছে বা স্টুল পাস করছে পেশেন্টের সিভিয়ার স্ট্রেনিং করতে হয় এবং ব্লিডিং হয়। ওকে, ভেরি পেইনফুল। অলরাইট, সো এখানে বেসিক্যালি কি হয় একটু দেখি। সো আমাদের রেকটাম যেটা থাকে, রেকটামের এখানে কিছু ভেইন থাকে। কনস্টিপেশন হওয়ার কারণে কি হচ্ছে, হার্ড স্টুলটা ক্রনিক মানে লং টাইম ধরে ভেইনে প্রেসার দিচ্ছে। অ্যাট ওয়ান পয়েন্ট কি হচ্ছে, এই ভেইনটা সোলেন হয়ে যাচ্ছে এবং প্রেসারের কারণে বার্স্ট হয়ে ব্লিডিংও হতে পারে। সেইখান থেকে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমাদের পাইলসের ব্লিডিংটা হচ্ছে। ঠিক আছে? ওকে, সো হেমোরয়েড ইজ বেসিক্যালি দ্য সোলেন টুইস্টেড ভেইন ইন দ্য রেক্টাল রিজন। অলরাইট, অনেকের কিন্তু একটা ভুল ধারণা যে হেমোরয়েডটা মেবি কোনো একটা অর্গান বা কোনো একটা টিস্যু ওখান থেকে প্রচুর হয়ে বের হয়ে আসছে। নো, দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য ভেইন। ঠিক আছে? ওকে, তারপরে স্ট্রাকচারে আমরা চলে আসি, নেক্সট স্লাইড। এরপরে আর কি কি ডিজিজ আছে। সো দিজ আর দ্য কমন ডিজিজ, আমরা ফার্স্ট এবং সেকেন্ড চ্যাপ্টারে পড়েছি। কোলেসিস্টাইটিস, গল ব্লাডার। সিস্টাইটিস হচ্ছে ইউরিনারি ব্লাডার, দুইটাকে কনফিউজ করা যাবে না। কোলেলিথিয়াসিস মানে হচ্ছে গল ব্লাডার স্টোন, লিথিয়া মানে পাথর। ওকে, দিস ইজ দ্য রুট ওয়ার্ড ফর স্টোন। তো কোলেলিথিয়াসিস। হেপাটাইটিস, ইনফ্লামেশন অফ লিভার। ওকে, হেপাটাইটিস এর হচ্ছে খুব কমন একটা ভেক্টর বা আমরা যদি বলি কমন একটা ভাইরাস, সেটা হচ্ছে হেপাটাইটিস ভাইরাস যদি বলে থাকি। সেটা 5টা টাইপ আছে। ওকে, হেপাটাইটিস এ, হেপাটাইটিস বি, সি, ডি এন্ড ই। ওকে, এ এন্ড ইটা যেটা সাধারণত হচ্ছে ফিকো ওরাল রুটে হচ্ছে, এবং বি সি যেটা হচ্ছে সেটা সাধারণত ব্লাডের সাথে বা ব্লাড ট্রান্সমিশনের সাথে হচ্ছে। ওকে, অলরাইট, তারপরে চলে আসি লিভারে আর কি ডিজিজ হতে পারে আদার দেন হেপাটাইটিস। সিরোসিস, এন্ড স্টেজ লিভার ডিজিজ, ভেরি ডেঞ্জারাস। ওকে, লিভারটা একেবারে যখন এন্ড স্টেজে চলে যায়, প্রত্যেকটা সেল যখন ডিসইন্টিগ্রেট করে যাচ্ছে, মানে কি সেলের সেল মেমব্রেন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, সাইটোপ্লাজম নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, বের হয়ে যাচ্ছে, সেলের স্ট্রাকচারটা আর্কিটেকচার নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, সেটাকে আমরা বলি সিরোসিস, এন্ড স্টেজ অফ লিভার ডিজিজ। এবং লাস্ট ডিজিজ সেটা হচ্ছে প্যানক্রিয়াটাইটিস, ইনফ্লামেশন অফ প্যানক্রিয়াস। ওকে, সো দিজ আর দ্য ডিজিজেস আজকে আমরা যেটা দেখলাম। ওকে, সো একটু রিক্যাপ করে যদি দেখি, আমরা স্টামাকের কিছু ডিজিজ পড়েছি, আমরা ইন্টেস্টাইনের 2-3টা ডিজিজ পড়েছি। ওকে, আমরা হার্নিয়া দেখলাম, দেন কোলোরেক্টাল ক্যান্সার, হেমোরয়েড। অলরাইট, এবং আমরা গল ব্লাডার এবং লিভার এবং প্যানক্রিয়াসের কিছু ডিজিজ দেখলাম। ঠিক আছে? ওকে, নেক্সট ইজ সিমটম অ্যান্ড সাইন। না হোয়াট ইজ সিমটম? সিমটম হচ্ছে পেশেন্টের কমপ্লেন, পেশেন্ট কি সমস্যা নিয়ে এসেছে সেটাকে সিমটম বলা হয়। ঠিক আছে, পেশেন্ট যদি এসে বলে যে আমার প্রচন্ড পেট ব্যথা করছে, আমার জ্বর এসছে, এটাকে আমরা সিমটম বলবো। এবং ডক্টর যখন পেশেন্টটাকে এক্সামিন করবে, এক্সামিন করে বলবে যে আপনার হচ্ছে রাইট কোয়াড্রেন্টে ব্যথা বা লেফট কোয়াড্রেন্টে ব্যথা, আপনার জ্বরটা হচ্ছে 101, 102, সেটাকে আমি সাইন বলবো। সো ফর পেশেন্ট পারপাস আমরা সিমটম বলি, ফর ডক্টর পারপাস আমরা সাইন বলি। তাহলে এখানে আমরা কিছু কমন সিমটম দেখি। অ্যানোরেক্সিয়া, ল্যাক অফ অ্যাপেটাইট, কোলিক, অ্যাবডোমিনাল পেইন, কনস্টিপেশন, এটার অপোজিট কি, ডায়রিয়া, ডিসফেজিয়া, ডিফিকাল্ট ইন সোয়ালোইং। ঠিক আছে, এগুলো আমরা ডিটেলসে পিএইচডি তে পড়বো। হার্ট বার্ন, ঠিক আছে, যখন খাবার পরে অনেক সময় রিফ্লাক্স হয় খাবার, অনেকে দেখা যায় হেভি খাবার খেলো, বিরিয়ানি খেলো, অ্যান্ড দেন দেখা যাচ্ছে খাওয়ার পরে হঠাৎ করে ঘুমাই গেল। ওকে, খাবারটা হঠাৎ করে কি হয় দেখা যায় ফ্রম দি স্টমাক ইট রিফ্লাক্সেস টুয়ার্ডস এসোফেগাস, সেখান থেকে কি হতে পারে, হার্ট বার্ন হতে পারে। ঠিক আছে, সেটাকে আমরা বলি জার, GRD। নেক্সট ইজ হেমাটোকেজিয়ান মেলেনা, এটা অর্থাৎ হচ্ছে পার রেক্টাল ব্লিডিং, যখন একটা পেশেন্টের স্টুলের সাথে ব্লাড যাবে তখন এটাকে আমরা ডিপেন্ডিং অন দ্য কালার আমরা হেমাটোকেজিয়া বলি, একটা হচ্ছে রেডিশ ব্লাড, একটাকে বলি মেলেনা হুইচ ইজ ব্ল্যাকিশ ব্লাড। ঠিক আছে, নেক্সট ইজ জন্ডিস।
তারপরে লাস্টে হচ্ছে নশিয়া। ওকে, জন্ডিস অর্থাৎ কি আমরা একটু পরে স্লাইডেই দেখবো পেজে। এবং নশিয়া মানে হচ্ছে বমি বমি ভাব, মানে কি দ্য পেশেন্ট ইজ অ্যাবাউট টু ভমিট, ঠিক আছে। ওকে, সো দিজ আর দ্য কমন সিমটম যেটা জিআইটি তে আমরা হচ্ছে সাধারণত পাবো। এখন ডক্টর পেশেন্ট যখন ডকুমেন্ট হবে তখন কি হয়, সাধারণত পেশেন্ট এসে পেশেন্টের কমপ্লেন গুলো বলবে এবং স্ক্রাইবের কাজ কি হবে, পেশেন্টের লেম্যান টার্মটাকে সে একটা প্রপার সিমটম একটা মেডিকেল টার্ম হিসেবে লিখবে, ঠিক আছে। পেশেন্ট এসে বলবে যে ডক্টর আই কান্ট ইট, তখন স্ক্রাইব কি করবে, স্ক্রাইব লিখবে অ্যানোরেক্সিয়া। পেশেন্ট এসে বলবে যে ডক্টর আই থিঙ্ক আই হ্যাভ হার্ড স্টুল, তখন স্ক্রাইব কি করবে, সেটাকে কনস্টিপেশন লিখবে। সো এভাবে কিন্তু লেম্যান টার্ম গুলাকে স্ক্রাইবের কাজ হচ্ছে সেটাকে একটা প্রপার মেডিকেল টার্মে ডকুমেন্ট করতে হবে, ঠিক আছে। ওকে, এখন আমরা একটু কিছু ইমেজ দেখি। দিস ইজ অ্যানিমিয়া, দিস ইজ জন্ডিস। ওকে, আমরা দেখতে পাচ্ছি অ্যানিমিয়াতে কি হচ্ছে, প্যালার, ওকে, ফ্যাকাশা হয়ে আছে, হোয়াইটিশ, একদম পেল হয়ে আছে। এবং জন্ডিসে কি হচ্ছে, ইয়েলোইশ হয়ে আছে। ওকে, অলরাইট, তারপরে স্লাইডে আমরা চলে যাই। নাও এখন আমরা চলে আসি সায়েন্স, মানে কি ডক্টরস পারপাস, ঠিক আছে। তাহলে ডক্টরস পারপাস যদি চিন্তা করি, ডক্টর যখন একটা পেশেন্টের অ্যাবডোমেন এক্সামিন করবে, ডক্টর চারটা স্টেপে এক্সামিন করে। ওকে, চারটা স্টেপে। ফার্স্ট অফ অল ডক্টর কি করে, পেশেন্টটাকে ইন্সপেক্ট করে, মানে কি পেশেন্টটাকে দেখবে যে আচ্ছা কোথায় সমস্যাটা আছে। সেকেন্ড হচ্ছে পেশেন্টের অ্যাবডোমেনে সে ফিল করে দেখবে যে ব্যথাটা কেমন, ইজ ইট সিভিয়ার অর ইজ ইট সুপারফিশিয়াল, ঠিক আছে। তখন পালপেট করবে, এটাকে পালপেশন বলা হয়, ফিল করা। থার্ড হচ্ছে ডক্টর এটাকে ট্যাপ করে দেখবে যে পেশেন্টের অ্যাবডোমেনে কি কোনো ফ্লুইড আছে, কোনো গ্যাস আছে কিনা, সেটা ট্যাপ করে ফিল করতে পারবে। এবং ফোর্থলি হচ্ছে অসকালটেশন, সেটা হচ্ছে স্টেথোস্কোপের মাধ্যমে পেশেন্টকে এক্সামিন করবে। তাহলে আমরা একটু ছবিটা দেখে নিই। So this is the first part, inspection. Okay, as you can see, the patient is lying down in supine position. Patient শুয়ে আছে এবং the doctors are taking the patient history. Patienটের হিস্ট্রি নিচ্ছে এবং at the same time কি করছে, ইন্সপেকশন করছে, ঠিক আছে, দেখছে পেশেন্টকে। আচ্ছা, সেকেন্ড হচ্ছে পেশেন্ট যখন তার হিস্ট্রি দিয়ে দিল যে ডক্টর আমার অ্যাবডোমেনে পেইন আছে, তখন ডক্টর কি করবে, এখন পালপেট করবে, পালপেশন, এই যে ফিল করা হচ্ছে যে কোথায় ব্যথাটা আছে। থার্ড হচ্ছে পারকাশন, দেখতে পাচ্ছি আমরা ট্যাপ করা হচ্ছে, এখানে ট্যাপ করে দেখা হবে এখানে কি ফ্লুইড আছে নাকি এয়ার আছে, ঠিক আছে। অলরাইট, ফোর্থ ইজ অসকালটেশন, এখানে ডক্টর কি করছে, স্টেথোস্কোপের মাধ্যমে পেশেন্টের ইন্টেস্টাইন বা বাউল সাউন্ড, ওকে, বাউল সাউন্ড হচ্ছে কিনা সেটা দেখছে, ঠিক আছে। বাউল সাউন্ড যদি না থাকে, উইচ ইজ ভেরি ডেঞ্জারাস, তার মানে কি পেশেন্টের প্যারালাইটিক আইডিয়াস হয়তো হয়ে যেতে পারে, ঠিক আছে। সো এখানে এই চারটা স্টেপের মাধ্যমে আমরা কিন্তু প্রত্যেকটা সিস্টেমের এক্সামিনেশন করে থাকি। পরবর্তীতে আমরা যখন আরো সিস্টেম পড়বো, ইউ ক্যান সি যে আমরা এই চারটা স্টেপের মাধ্যমে কিন্তু এক্সামিনেশনটা দেখবো, ঠিক আছে। ওকে, এখন দুইটা টার্ম আমরা একটু দেখি। আমরা যখন সিমটম দেখবো, পেশেন্ট যখন বলবে যে ডক্টর আই হ্যাভ সিভিয়ার পেইন, তখন কি সিমটমের আন্ডারে আমরা পেইন কথাটা লিখবো। বাট ডক্টর যখন এক্সামিন করে দেখবে যে হ্যাঁ ওখানে ব্যথা আছে, তখন কিন্তু আমরা সাইনের আন্ডারে পেইন লিখবো না, আমরা কি লিখবো, টেন্ডারনেস, ঠিক আছে। সো ইন মেডিসিন টেন্ডারনেস ইজ পেইন or discomfort when an affected area is touched, and what is the difference? Pain is patient's perception and tenderness is the clinician's trial, ঠিক আছে। ক্লিনিশিয়ান যখন এক্সামিন করবে তখন এটাকে টেন্ডারনেস বলবে, এবং যখন পেশেন্ট নিজে এসে কমপ্লেইন করবে সেটাকে আমরা পেইন বলবো। ওকে, সো আমরা এতক্ষণ যেটা দেখলাম যে পেশেন্টের হিস্ট্রি নেওয়ার পরে সিমটম এবং সাইনকে আমরা কিভাবে ক্যাটাগরাইজ করেছি। সিমটম হচ্ছে পেশেন্টের হচ্ছে ডেসক্রিপশন, ওকে, যেটাকে হচ্ছে পেশেন্ট লেম্যান টার্মে বলবে, এবং স্ক্রাইব কি করবে, সেটা মেডিকেল টার্মে ডকুমেন্ট করবে। ওকে, অ্যান্ড সেকেন্ড হচ্ছে সাইন, সাইনের সময় হচ্ছে ডক্টর চারটা ভাগে এটাকে ভাগ করে নিয়েছে, ইন্সপেকশন, পালপেশন, পারকাশন এন্ড অসকালটেশন। এবং ডক্টরের পারপাসের জন্য আমরা টেন্ডারনেস বলবো, পেশেন্টের পারপাসের জন্য আমরা পেইন বলবো। ওকে, অলরাইট, এখন আমরা চলে আসি ল্যাবরেটরি ইনভেস্টিগেশন, মানে কি ব্লাড টেস্ট বা যে কোনো টেস্ট যদি আমরা বলি। ওকে, আই থিঙ্ক বাই নাও আমাদের দেশে ডেঙ্গি, করোনা, এত কিছু হচ্ছে, প্রিটি মাচ কিন্তু সবাই অনেক টেস্টের নামে ইউ গাইজ আর ফ্যামিলিয়ার উইথ। ওকে, আচ্ছা, তাহলে সিবিসি কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট, ঠিক আছে। লিভারের কিছু টেস্ট আছে, এএলটি, এএসটি, বিলিরুবিন। ওকে, বিলিরুবিনের লেভেল দেখে কিন্তু আমরা জন্ডিস ডিটেক্ট করতে পারি, ঠিক আছে। অ্যামাইলেজ, লাইপেজ, প্যানক্রিয়াসের কিছু টেস্ট, ঠিক আছে। স্টুল রুটিন কালচার, ওকে, স্টুল স্যাম্পল নিয়ে সেটা রুটিন এক্সামিনেশন এবং কালচার করা হয়। কালচারের মাধ্যমে আমরা কি দেখি, ব্যাকটেরিয়া আছে কিনা এবং কোন অ্যান্টিবায়োটিকটা সেন্সিটিভ পেশেন্টের জন্য। ওকে, অ্যান্টিবায়োটিক সাধারণত প্রেসক্রাইব করার সময় কালচার রিপোর্টটা দেখি কিন্তু আমরা প্রেসক্রাইব করি। আচ্ছা, তারপর হচ্ছে এক্সরে অ্যাবডোমেন, ঠিক আছে, যেহেতু আমরা এখানে ডাইজেস্টিভ সিস্টেম পড়ছি, আমাদের এক্সরে কিন্তু অ্যাবডোমেন রিজনটাই হবে। অলরাইট, আলট্রাসোনোগ্রাফি, তারপরে হচ্ছে এন্ডোস্কোপি। ওকে, এন্ডোস্কোপি একটু একটা ডিফিকাল্ট প্রসিডিওর,
বাট দিস ইজ আ ভেরি সেন্সিটিভ প্রসিডিউর, খুব ভালোভাবে আমাদের ইয়েগুলো দেখা যায়, ঠিক আছে? অলরাইট, ওকে। আচ্ছা, এখন আমরা দেখি তাহলে এন্ডোস্কোপিতে কি কি পার্ট আছে, একটু যদি আমরা দেখি। I hope you guys can see the slide. ওকে, আচ্ছা। সো এন্ডোস্কোপি, অলরাইট, এটাকে আমরা আবার কয়েকটা ভাগে ভাগ করেছি ডিপেন্ডিং অন দ্য সাইড। আমি যদি এখন স্টামাকের এন্ডোস্কোপি করতে চাই, ইসোফেগাসের এন্ডোস্কোপি করতে চাই, ওকে, সেই ক্ষেত্রে একরকম নাম হবে। আমি যদি কোলনকে এন্ডোস্কোপি করতে চাই, মানে কি কোলনের স্ট্রাকচার দেখতে চাই উইথ দ্য হেল্প অফ স্কোপ আর ক্যামেরা, তখন নামটা চেঞ্জ হয়ে যাবে, ঠিক আছে? তাহলে একটা এক্সাম্পল দেখি। এই নামটা শুধু দেখলেই কিন্তু অনেক ভয় লাগছে, ইটস কোয়াইট বিগ, রাইট? একটু তাহলে আমরা একটু অ্যাব্রিভিয়েশনটা ফার্স্টে দেখি, ইজিডি। ওকে, তাহলে অ্যাব্রিভিয়েশনটা ব্রেক করি, ই ফর ইসোফেগাস, ঠিক আছে? এই যে ইসোফেগো, এখানে একটা বাবল অ্যাড করা হয়েছে। জি ফর গ্যাস্ট্রো মানে স্টামাক, সেকেন্ড একটা বাবল দেওয়া হয়েছে। অ্যান্ড ডি ফর ডিওডেনাম। তাহলে আমরা যখন এন্ডোস্কোপি করছি, একটা পাইপের মাধ্যমে পেশেন্টের কি হচ্ছে, ইসোফেগাসের থ্রুতে এন্টার করা হচ্ছে, স্টামাক এবং ডিওডেনামের ভিতরে দেখা হচ্ছে কোনো আলসার আছে, কোনো ব্লিডিং আছে কিনা। ওকে, রাইট সাইড একটু ইমেজটা দেখি। ওকে, এখানে দেখা যাচ্ছে দিস ইজ দ্য ডক্টর পেশেন্ট. Okay, the doctor is doing an ultrasonogram in the first picture, and in the second picture you can see an endoscopy is being done. Okay, a pipe is fiber optic camera pipe is inserted from the mouth through the esophagus into the stomach and the duodenum. এখানে হচ্ছে যেটা করা হচ্ছে, ভিজুয়ালাইজ করা হচ্ছে যে পেশেন্টের ইনসাইড দি স্টমাক কোনো আলসার আছে কিনা, কোনো ব্লিডিং আছে কিনা। একসাথে এটাকে আমরা বলবো ইসোফেগো গ্যাস্ট্রোডিউডেনোস্কোপি। স্কোপি মানে কি, ভিউ করা, ঠিক আছে? সিমিলারলি কোলোনোস্কোপি, যদি কোলন দেখতে চাই, পেশেন্টের কোলন ক্যান্সার আছে কিনা, পেশেন্টের ব্লিডিং হচ্ছে সেটা দেখার জন্য অনেক সময় কোলোনোস্কোপিও করা হয়। ওকে, এবং লাস্ট প্রসিডিউর সিটি স্ক্যান। সিটি স্ক্যান হচ্ছে বেসিক্যালি 1000 টাইমস মোর এক্স রেডিয়েশন দেন নর্মাল এক্স রে, ঠিক আছে? ওকে, সো সাধারণত হচ্ছে আমরা কিন্তু যে কোনো টেস্ট করার সময় আমরা কিন্তু ফার্স্টে সিটি স্ক্যান দেই না, আমরা ক্রোনোলজিক্যালি এক একটা টেস্ট করে তখন হচ্ছে সিটি স্ক্যানে যাই, ঠিক আছে? আচ্ছা, এরপরে চলে আসি অ্যাব্রিভিয়েশন। অলরাইট, আমি আই এম রিয়েলি সরি, আজকে আমাদের একটু লেট হয়ে গিয়েছে, সো আইল বি টেকিং ফিউ মোর মিনিটস। সো অ্যাব্রিভিয়েশন যদি আমরা একটু দেখি, ALT, AST, দিজ আর দ্য লিভার এনজাইম টেস্ট, ঠিক আছে? অলরাইট, BM কে সাধারণত আমরা ফুল মুভমেন্টে বলি হচ্ছে বাউল মুভমেন্ট। ওকে, তার মানে হচ্ছে পেশেন্টের কতবার স্টুল পাস করেছে সেটাকে বাউল মুভমেন্ট বলি। সাধারণত যদি উইকলি লেস দেন 3 বাউল মুভমেন্ট হয়, সেটাকে আমরা কনস্টিপেশন বলে থাকি। অলরাইট, সিটি স্ক্যান, ইজিডি, জিআই গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টিনাল, আইবিডি, আইবিএস, জিআরডি, এই অ্যাব্রিভিয়েশন গুলা হচ্ছে সাধারণত আমাদের প্রিএসটিতে আমরা আরো এলাবোরেট ভাবে ডিসকাস করব, ঠিক আছে? ওকে, সো দিস ইজ অল অ্যাবাউট ডাইজেস্টিভ সিস্টেম। তাহলে আমরা যদি একটু রিক্যাপ করি আজকে আমরা কি কি পড়লাম। ওকে, আচ্ছা, আর বিফোর দ্যাট লেট মি সি ফিউ কোয়েশ্চেন্স ফ্রম ইউ। অলরাইট, okay, is dysphagia connected to vertebra? No, no, dysphagia is not connected to vertebra. Dysphagia অর্থাৎ হচ্ছে ডিস অর্থাৎ ডিফিকাল্টি, ফেজিয়া মানে সোয়ালোইং। ওকে, সাপোজ যদি একটা পেশেন্টের মানে খাবার খাওয়ার সময় ঢোক গিলতে প্রবলেম হয়, তখন আমরা বলি হচ্ছে ডিসফেজিয়া, ডিফিকাল্টি ইন সোয়ালিং। ফেজিয়া মানে ফুড, ডিস মানে ডিফিকাল্টি, ঠিক আছে? অলরাইট, আচ্ছা, নেক্সট কোয়েশ্চেনটা একটু দেখি। Only absorption occurred in small intestine. Yes, only absorption occurs in small intestine. Okay, আমাদের স্টমাকে কোনো absorption হচ্ছে না, মোস্টলি আমাদের কিন্তু স্মল ইন্টেস্টাইনে সবগুলো absorption হচ্ছে, বাট স্মল ইন্টেস্টাইনে কিন্তু আমাদের আপার পার্টে কিন্তু ডাইজেশন ঠিকই হচ্ছে। ওকে, ডাইজেশন কিন্তু ফ্যাটের যে ডাইজেশনটা, ডিউডেনাম বা রিমেইনিং যে প্রোটিন এন্ড ফ্যাট আছে, কার্বোহাইড্রেট আছে, সেগুলোও কিন্তু আমাদের আপার পার্ট অফ স্মল ইন্টেস্টাইনে হচ্ছে, এবং রিমেইনিং পার্টে কিন্তু আমাদের কমপ্লিট absorption হয়ে যাচ্ছে। অলরাইট, Uh, no, we don't have any quiz today. There will be a weekly quiz, so probably I'll be giving it on Friday. All right. Okay. So let's have a recap. আমরা আজকে কি কি পড়লাম, ঠিক আছে, from the very beginning. Okay, so আমরা হচ্ছে first introduction discuss করেছি. All right.
ওকে, সো আমরা ইন্ট্রোডাকশনে দেখেছি যে what are the functions, okay, digestion, absorption and elimination, এবং আমরা এখানে আরেকটা জিনিস যেটা দেখলাম যে ক্যানাল এবং সিস্টেমের মধ্যে পার্থক্যটা কি। ক্যানাল ইজ বেসিক্যালি দ্য হলো টিউব, মাউথ টু অ্যানাল ক্যানাল, এবং সিস্টেম আমরা তখনই বলবো যখন ক্যানালের সাথে আমরা লিভার, প্যানক্রিয়াস, গল ব্লাডার এবং স্প্লিন একসাথে যখন আমরা ইনক্লুড করব, ঠিক আছে। আচ্ছা, তারপর আমরা দেখলাম হচ্ছে হোয়াট ইজ দ্য স্ট্রাকচার অফ দি অ্যানাটমি অফ দি মাউথ। এখানে আমরা দেখতে পেয়েছি যে মাউথ ইজ আ ক্যাভিটি, এটার একটা রুফ আছে, formed by the palate and uvula, একটা ফ্লোর আছে formed by the tongue, এবং কিছু সাইড ওয়াল আছে। ওকে, we have gums and teeth, then we have a pair of tonsil, okay, and এখানে কি আছে, there is a pharynx, alright। আচ্ছা, so inflammation of tonsil, alright, now a question for you all, সবাই একটু কমেন্ট বক্সে পারলে একটু আনসারটা লিখে দিলে ভালো হয়। What is the inflammation of tonsil called? Okay, what is the inflammation of tonsil called? If you know the answer, please put your answer in the comment box. All right. আচ্ছা, নেক্সট আমরা চলে আসি, আমরা দেখেছি আরো কিছু জিনিস, সেটা হচ্ছে ইনসাইড দ্য মাউথ ক্যাভিটি উই হ্যাভ salivary gland which produces saliva, ঠিক আছে, এখানে একটা এনজাইমও আছে যেটা কার্বোহাইড্রেট ডাইজেশন করে। অ্যান্ড আমরা দেখলাম pharynx which is a common pathway for both food and air, যেটাকে থ্রোট বলা হয়। ওকে, তারপরে আমরা দেখলাম হচ্ছে স্টামাকের স্ট্রাকচার। এখানে হচ্ছে স্টামাকের তিনটা পার্ট আছে, ফান্ডাস, বডি অ্যান্ড পাইলোরাস, এবং দুইটা গেট আছে, একটা ইসোফেজিয়াল স্ফিংটার, একটা হচ্ছে পাইলোরি স্ফিংটার। স্টামাকে আমাদের মোস্টলি প্রোটিন ডাইজেশন হচ্ছে বাই দ্য হেল্প অফ পেপসিন অ্যান্ড হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, ঠিক আছে। আচ্ছা, তারপর আমরা যেটা দেখলাম সেটা হচ্ছে ওকে দ্য পাথওয়ে, ওকে, ফ্রম দ্য মাউথ, then it enters the pharynx, then esophagus, then the stomach, duodenum, jejunum, ileum, okay, then the large intestine, ঠিক আছে। ওকে, দেন আমরা দেখলাম এখানে হচ্ছে লার্জ ইন্টেস্টাইনের পার্ট আছে, টোটাল 8টা পার্ট আছে। ওকে, সিকাম, অ্যাপেন্ডিক্স, কোলনের 3টা পার্ট, অ্যাসেন্ডিং, ট্রান্সভার্স অ্যান্ড ডিসেন্ডিং, সিগময়েড, রেক্টাম অ্যান্ড অ্যানাল ক্যানাল, ঠিক আছে। ওকে, নেক্সট আমরা দেখলাম লিভার স্ট্রাকচার। আন্ডারনিথ দ্য লিভার উই হ্যাভ আ গল ব্লাডার, ঠিক আছে, অ্যান্ড ফ্রম দি গল ব্লাডার bile is being secreted when fatty substance enters the small intestine. Okay, what does bile do? It helps in emulsification of the fat. And what does pancreas do? It secretes some enzymes which helps in digestion of the fat. Okay, all right, next আমরা যেটা দেখলাম এটা হচ্ছে pathway. Okay, you have already seen that, and these are the steps. Now the diseases, we went through gastritis, ulcer, enteritis, IBS, IBD, then hernia. What are the types of hernia? Appendicitis, colitis, colon cancer, hemorrhoid, okay, cholecystitis, cholelithiasis, hepatitis, and cirrhosis and pancreatitis. Okay, all right, so এগুলো একটু বারবার রিভিউ করতে হবে, so it's going to be easy for you. Okay, and see more and more image, যত বেশি ছবি দেখবো তত বেশি ইজি হবে, ঠিক আছে। তারপর আমরা দেখলাম হচ্ছে সিমটম এন্ড সাইন। সিমটম ইজ ফর পেশেন্ট পারপাস এন্ড সাইন ইজ ফর ডক্টরস পারপাস, এবং এখানে কমন 4টা স্টেপস এর মাধ্যমে আমরা ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন বা সাইন গুলো দেখে থাকি, ইন্সপেকশন, পালপেশন, পারকাশন এন্ড অসকালটেশন, ঠিক আছে। And finally the laboratory tests, okay, and abbreviation. So this is all about chapter 3, digestive system. Okay, so those of you are interested to be a part of our healthcare industry, okay, I think it's high time you should get started, okay, and stay very positive every day, মানে যতটুকু সম্ভব at least 2 পেজ করে হলেও একটু পড়াশোনা করব, okay, and you know inshallah you can make it happen. All right, so let's get back to the comment box. Okay, so tonsillitis is the answer. Okay, excellent work everyone. Anyways, thank you so much for your patience, and inshallah in the next class we will be discussing chapter 4. Okay, so if you have any other queries, please make sure to leave your question in the comment box. I will try to respond it in the next class, and wish you all the best. Apnara bhalo thakben and stay healthy, and let's end it here for now. Okay, take care and Allah Hafiz.